creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. Om Jnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Guru Shriyataf Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajiva Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. There are many initiatives in society to correct the social problems. In the West, they seem to be more concerned about this than in India. ఈ ప్రపంచంలో యొక్క మానవ సమాజానికి సహాయం చేయడం కోసం ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా భారతదేశం కన్నా ఇతర దేశాల్లో, పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఇలాంటి సమస్యలు ఇంకా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. In India, they don't seem to care so much for social imbalances. The crime, and it's not that people don't care about it, but in the West, there's a lot of philosophical thought about how to rectify crime in society. There's one theory that criminals, the problem comes, it's not the person's fault. You shouldn't punish him. If someone's a criminal, you shouldn't punish them, but it's actually the whole society's fault because the society raised him wrongly. And so they have their idea of prison is more of a reform. క్లారిటీ లేదు, వాయిస్ కొంచెమే. యశ్వంత్, more for reform than punishment. These ideas. దాంట్లో ఇంకేం చూడొచ్చా?
chapter, everything is clearly explained. This purport of Srila Prabhupada, it's practically a synopsis of the whole philosophy of Krishna consciousness. Forgetfulness, I'm reading the first line, forgetfulness of one's relationship, to be blindfolded and holding a scale. Blind, not in the sense of foolish, but knowledge. The jiva, the living entity, is always different from the Supreme Lord. The living entities, vibhina, worship of him.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare రావట్లేదు వస్తుంది పోతుంది The point being made here is properly central point is on the again, Yatha Pula A tree is nourished by water put at its roots. In this way, the branches, sub-branches, leaves, flowers, fruit, everything that is part of the tree becomes nourished. But if we try to if we put water individually on the leaves, flowers, and the fruit and the branches, then the tree will not be nourished. Water is required. Similarly, food sent to the stomach. ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతము 9వ స్కందంలో శిల ప్రభుపాల వారు ఈ శ్లోకానికి భాష్యం ఇస్తున్నారు. భాష్యంలో ముఖ్యమైనటువంటి పదం ఏమిటంటే, ఎప్పుడైతే మనం చెట్టు వేరుకు నీళ్లు పోయడం ద్వారా ఆకులు, పండ్లు, కొమ్మలు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ వాటంతటికి అవే శక్తిని పుంజుకుంటాయి. అదేవిధంగా మనము వాటికి సపరేట్గా మనము నీళ్లు పోయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది వృద్ధి చెందదన్నమాట చెట్టు. Nourishes all the limbs and organs of the body. If we try to individually feed the ear, for instance, now I can't hear properly. Okay, put some rice in his ear. Maybe the ear is feeling is a little weak, a little hungry. It won't work. Of course, there are various medicines that could be put in the ear for curing the ear, but for actual nourishment, the stomach has to be fed. అదేవిధంగా మన శరీరంలో భాగాలు కూడా ఉదాహరణకి ఆహారాన్ని ఇచ్చినట్లయితే మన చేతులు, కాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. అలా కాకుండా నేను ఇతర ఇంద్రియాల ద్వారా, అంటే ఇప్పుడు చెవు ఉంది, చెవుకు బాగా ఆకలిగా ఉందని చెప్పి దానికి ఆహారం తినిపిస్తే ఏమవుతుంది? చెవు మూసుకుపోతుంది. అంటే చెవుకు ఏదైనా రోగం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు వాటికి వేరే మెడిసిన్స్ ఇస్తారు. అది వేరే విషయము. In this regard of all the limbs going on strike and saying, this is in Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's Upakhane Upadesh. Actually, the book is written by Sundarananda Vidya Vinod, quoting examples that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to give. That one time all the different limbs of a certain body became communists and decided that big fat capitalist, the stomach, does nothing. And we're such fools, we're working so hard to serve the stomach. Everything we do is aimed at filling up that stomach. All it does is sit there and eat and belch. We're going on strike. So they went on strike. They didn't give any,
they didn't give any more food to the stomach. After some time, they found themselves becoming weak. And he wondered, why is that? Then they understood we have to supply food to the stomach. And though the stomach doesn't move here on the it's not moving like the hands and the legs, but it is supplying energy to all of us. So ఒకసారి ఇది శిల భక్తివేదాంత సరస్వతి మహారాజు చెప్పినటువంటి విషయము. ఒకసారి ఈ యొక్క ఇంద్రియాలన్నీ కలిసి స్ట్రైక్ చేస్తాయంట. మనమేమో ఈ యొక్క ఉదరానికి ఆహారాన్ని ఇవ్వడానికి మనమంతా చాలా కష్టపడుతున్నాము. మనం ఎందుకు ఉదరానికి ఇవ్వాలి, మనమే ఎంజాయ్ చేస్తామని చెప్పేసి స్ట్రైక్ చేసినాయి అనమాట. కొద్ది రోజులకు అవి ఏమైనా ఇంద్రియాలన్నీ చచ్చుబడిపోయినాయి. చచ్చుబడిపోయిన తర్వాత ఇంద్రియాలు అనుకున్నాయి, ఏమైంది మనకి ఏమైంది అంటే అప్పుడు అవి అనుకున్నాయి అనమాట. ఓ మనము ఉదరానికి ఆహారం ఇవ్వలేదు కనుక మనం ఈ విధంగా అయిపోయినాం అని చెప్పేసి అవి అనుకుంటాయి అనమాట. gross example, and an anatomist or a doctor or a biologist would probably say, no, it's not just not just the stomach, there's the intestines and this and that, and the botanist might say it's not only the water, you need good soil and you need sunlight, and anyway, the example is clear. Maybe not to everyone. The example is that if we serve the Supreme Lord, then everyone's benefit is automatically included. Just like if we put the water on the root of the tree, the whole tree is nourished. ఇక్కడ ఇది మంచి ఉదాహరణ ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, భగవంతునికి సేవ చేయడం ద్వారా అందరూ కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. అదేవిధంగా చెట్టు మొదలకు నీరు పోయడం ద్వారా ఏ విధంగా అయితే ఈ యొక్క ఆకులు, రెమ్మలు, పండ్లు సంతృప్తి చెందుతాయో, మనం భగవంతుడికి సేవ చేయడం ద్వారా మనం కూడా సంతృప్తి చెందుతాం. We put food in the stomach, the whole body is nourished. And Srila Prabhupada often quoted in this regard also, Yasmin tushte jagat tushta. అదేవిధంగా ఉదరానికి ఆహారం ఇవ్వడం వలన ఇతర ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సంతృప్తి చెందుతాయి. ఇక్కడ శిల ప్రభుపాద వారి భాషణంలో చెప్తున్నారు, యస్మిన్ తుష్టే జగత్ తుష్టే. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే సంతృష్టి చెందుతాడో ప్రపంచం అంతా కూడా సంతృప్తి చెందుతుంది. That person, when he is satisfied, then the whole universe is satisfied. Someone may say, well, that's not right. ఎవరైనా అనొచ్చు, ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది, ఇది కరెక్టేనా అని. కేవలం భగవంతుని సంతృప్తి చెందడం వలన విశ్వమంతా ఏ విధంగా సంతృప్తి చెందుతుందని ఎవరైనా అడగొచ్చు. If you do arati to Krishna, and there's so many other demigods, you didn't do arati to the other demigods, you only did it to Krishna. Right? మీరు అనొచ్చు, మీరు హారతి కృష్ణుడికి మాత్రమే ఇస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళ దేవతలందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఇవ్వలేదే అని. You don't get in India so much, but in the Western countries, where it's not so much now because there are more Hindus, but when there were just a few Hindus in the West, they used to make temples to satisfy everyone. So there'll be Durga, Krishna, Rama, Shiva, Sai Baba, and just the regular Hindu gods. ఇది ముఖ్యంగా అంటే భారతదేశంలో తక్కువగా కనిపిస్తుంది. పాశ్చాత్య దేశాల్లో చూసినట్లయితే కొంతమంది హిందువులు ఉంటారనమాట. ఒక ప్రదేశంలో అందరూ కలిపి వాళ్ళు ఒక మందిరం నిర్మిస్తారు. ఆ మందిరంలో రకరకాల దేవతలు ఉంటారనమాట. ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, దుర్గా, కాళీ, లేదంటే సాయిబాబా, వీళ్ళందరిని పెడతారనమాట ఒకే గుళ్ళోనే. And then you come and everyone's satisfied. All the Hindus are satisfied because వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ మందిరానికి వస్తారో
వాళ్ళు అందరిని చూసి చాలా సంతృప్తి చెందుతారనమాట. Satisfied. So if you have that temple and you do arati for Krishna, the pujari, he has to go when doing the arati, he has to go from altar to altar to offer the arati. If you only do it to Krishna's, by the way, the deities, you have nicely carved Krishna deities, but no life. They're just, Krishna is not reciprocating. అక్కడ ఆ విగ్రహాలలో కృష్ణుడి యొక్క విగ్రహం కూడా ఉంటుంది. కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి కృష్ణుడు ఏదైతే విగ్రహం ఉందో చాలా అందంగా ఏం కనిపించదన్నమాట. ఎందుకంటే అక్కడ కృష్ణుడు వాళ్ళు చేసేటువంటి సేవను వాళ్ళ యొక్క పరస్పర భావం వినిమయం లేదన్నమాట. తర్వాత ఏదైతే పూజారి ఏదైతే హారతి ఇస్తున్నాడో ఆ పూజారి అక్కడ ఉండేటువంటి గర్భగుళ్ళన్నీ తిరగాలన్నమాట ఒక్కడే పూజారి. ఇక్కడ కొద్దిసేపులు, అక్కడ కొద్దిసేపులు, అక్కడ కొద్దిసేపులు. So you may say, well, how can you say that you worship Krishna? Okay, but you didn't worship the others. You only worship Krishna. So how can you say you worshipped all the others by worshipping Krishna? The point has to be understood that Krishna is the root of all existence. He's the maintainer of everyone. And you may say, well, the demigods won't be satisfied. Sometimes people become afraid. ఎవరైనా అడగొచ్చు అనమాట, మీరు ఏంది ఓన్లీ కేవలం మీరు కృష్ణుని మాత్రమే పూజిస్తున్నారు, మేము చూడు కృష్ణుని పూజిస్తున్నాం, ఇతర దేవతలను పూజిస్తున్నాం అని. కానీ మేమేం చెప్తామంటే కేవలం మీరు కృష్ణుని సంతృప్తి పరిచినట్లయితే ఇతర దేవతలందరూ సంతృప్తి చెందుతారు అని మేము చెప్తాం వాళ్ళకు. Then you don't have to worship demigods, just worship Krishna. Say, oh, they'll be angry at me. ఎప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని నువ్వు కేవలం కృష్ణుని ఒక్కడిని పూజించి ఇతర దేవతలను పూజించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తే వెంటనే వాళ్ళు కోపం చెందుతారు. Happened, right? When Krishna stopped the worship of Indra, he became angry. And ఇది జరిగింది. ఇది కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఇంద్ర పూజను ఆపుతాడో అప్పుడు ఇంద్రుడు చాలా కోపం చెందుతాడు అన్నమాట. he said to suffer the wrath of Indra, but then they got a very nice opportunity to be with Krishna for 7 days and 7 nights. So it's good sometimes Indra gets in Maya because it facilitates the pastimes of Krishna. ఆ విధంగా ఇంద్ర పూజ ఆపడం వలన బృందావన వాసులందరూ కూడా 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు ఆ యొక్క ఇంద్రుడు యొక్క వర్షం కురిపించేటువంటి దానికి వాళ్ళు కష్టాలకు గురైనారు అన్నమాట. అంటే ఇదొక కృష్ణుడి యొక్క లీల. ఆయన కూడా కృష్ణుడి యొక్క లీలలో ఆయన ఆ విధంగా పాలు పంచుకున్నారు. We may think, well, okay, Vrajavasis, they're very advanced, but I'm not sure if I want to get pelted with hailstones and frozen and flooded. I can worship Krishna comfortably at home. I don't need all that. I'll worship Krishna and Indra and Shiva and all the others. Well, that's another point. You can't worship all the others. You can't worship all of them. If you leave one out, then how many are there? Sometimes they say 33 million demigods, and there are always new ones popping up, right? India's forget the Ola factory. It's a plastic Bhagavan factory. They're always creating new imitation Bhagavans. So how do you satisfy them all? And if there's a discrepancy in the worship, you may say, well, one demigod is standing next to another demigod on the altar and he's looking, hey, you gave him a bigger flower. So what do? See all the flowers, you see, all the flowers aren't the same size. Well, I don't want your worship. Okay. Thunderbolt. So it's a very dangerous thing actually to try to satisfy everyone. And how much time and energy do you have? What do you want anyway? That's a very good question to say in the beginning. What do you want?
మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా మామూలుగా 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారని. కానీ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఫ్యాక్టరీలలో ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తున్నారో, అదే విధంగా ఈ భగవాన్లు కూడా కొత్త కొత్త భగవాన్లు తయారవుతున్నారనమాట. అంటే ఈ 33 కోట్ల దేవతలు కాకుండా మళ్ళీ ఈ ఫ్యాక్టరీలలో ప్లాస్టిక్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తున్నారో ఆ విధమైనటువంటి భగవంతులు వస్తున్నారు. కానీ మనం ఈ యొక్క దేవతలను ఒక్కొక్కరిని సంతృప్తి పరచడం అనేది అది ఎప్పటికీ అది సాధ్యం కానటువంటి విషయం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఏ ఒక్కరు మనం ఆరాధనలో మనం ఆరాధించేటప్పుడు ఏ ఒక్కరిని మనం అసంతృప్తి పరిచినా కూడా వాళ్ళు మన పట్ల మనకు వెంటనే శాపం ఇచ్చేస్తారనమాట. I want, what do I want? What do I want? I want a big house and lots of money. Okay, then you have to worship Durga for that. And ఉదాహరణకు చూసుకున్నట్లయితే నాకు ఒక పెద్ద భవనం కావాలి, ఇల్లు కావాలి. సరే, నీ కోరిక తీరాలంటే దుర్గాదేవిని పూజించు, నీ కోరిక తీరిపోతుంది. yeah, most of the material things. Beautiful wife, that also comes in the second canto, doesn't it? All the different things. If you want stability in your post, then you worship the horizon. And so on. So what do you want? What do you want? But then if we study the Bhagavatam, we can understand that what we want is not what we should want, and it won't satisfy us. Yasmin tushte jagat tushta. We can actually be satisfied by satisfying all the demigods. One thing is, there can be discrepancies in their worship by which they won't be satisfied. And even if we satisfy them and they give us some benediction, then that won't satisfy us. ఇప్పుడు దేవతలు మన సంతృప్తి పరచాలని ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తామో, ఒకవేళ వాళ్ళు సంతృప్తి చెంది మన పట్ల మనకు ఏదైనా వరాలు ఇచ్చినట్లయితే ఆ వరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. కానీ దాని వలన మనం కూడా సంతృప్తి చెందామన్నమాట. So the first thing before we rush off to worship so many different gods and goddesses, here in Tamil Nadu, one of the main Hindu goddesses is Our Lady of Velankani, right? Hindu. And Hindu goddess also, practically. Because, if there's something good going on, you might as well get in on it, right? But we won't be satisfied. We won't be satisfied with anything unless we come to understand our constitutional position as servants of Krishna. This is very difficult for people to understand, isn't it, in India? And మనం ఎంతవరకు అయితే మన యొక్క సహజ స్థితికి వచ్చేంత వరకు జీవుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ జీవుడు సంతృప్తి చెందడనమాట. ఎందుకంటే ఈ యొక్క భౌతికమైనటువంటి వస్తువులతోటి, భౌతికమైనటువంటి వరాలతో జీవుడు సంతృప్తి చెందడు. They can get very upset also. That's quite common, actually, that people get upset if we tell them they only worship Krishna. And they get upset. They think it's going against their culture and tradition, and it is. మనం ఎవరికైనా మీరు కేవలం కృష్ణుని ఒక్కడిని ఆరాధించండి అని చెప్తే వాళ్ళు చాలా కలత చెందుతారనమాట. ఎందుకు మీరు కేవలం కృష్ణుని ఒక్కడిని ఆరాధించమని చెప్తున్నారని చెప్పేసి ఆ విధంగా వాళ్ళు కలత చెందుతూ ఉంటారు. ఇది ప్రత్యక్షంగా మనం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాము. But your culture and tradition is a lot of. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మన యొక్క ఏదైతే సాంప్రదాయం ఉందో, దేవతలను ఆరాధించేటువంటి సాంప్రదాయాన్ని మీరు కలతపరుస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు కలత చెందుతారు. No doubt, but it's all being directed to the wrong purpose. That's what Krishna showed when telling the
residents of Vrindavan, well, actually telling his father, who was the king of the residents of Vrindavan, that you've arranged all the paraphernalia for doing nice worship. Just instead of worshipping Indra, you worship Govardhan. మన ఉదాహరణ చూసుకున్నట్లయితే కృష్ణుడు నందమహారాజుతో చెప్తున్నాడు అనమాట అక్కడ ఉండేటువంటి బృందావన వాసులతో, మీరు ఇంద్రుడిని పూజ చేసే బదులు గోవర్ధన్ను పూజించండి, మీకు ఏం కావాలో అన్ని కూడా గోవర్ధన్ని మీకు సరఫరా చేస్తాడని చెప్పేసి. Actually, if you want to analyze anthropologically, it seems that Krishna was recommending some naturism, worshipping nature. People, they worship hills and stones, and that's considered a very primitive kind of worship. Hills and stones and trees, it's all there. In Hinduism, worship the banyan tree, worship the tulsi tree. I think this is the scholars of religion, people who make a living studying religion from a psychological, sociological, anthropological perspective. They మన హిందూ ధర్మం ఏదైతే పేరుందో ఆ యొక్క ధర్మంలో తులసిని పూజించడం, తర్వాత రావి చెట్టును పూజించడం, తర్వాత రకరకాలైనటువంటి పూజా విధానాలు ఉన్నాయన్నమాట. కృష్ణుడు అలాంటిదే ఇక్కడ గోవర్ధన పూజ చేయమని చెప్పేసి నందమహారాజుతో చెప్తున్నారు అనమాట. well, this animism and nature worship, that's the lowest level. Is that right, Gopalacharya? You're studying all these things to teach the Gurukul children. Did you get through to that? Comparative religious studies. So the lowest level is to worship nature. And then you చాలా దిగువ తరగతికి చెందినటువంటి పూజ ఏంటంటే ప్రకృతిని ఆరాధించడం. అంటే ప్రకృతిని ఆరాధించడం అంటే ప్రకృతిలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆరాధించడం. And up, and then you come to one God only, and then you come to the light. When you actually come to the highest level, you understand that all this worship, you don't really need to do it because it's all one. The highest religion is to understand that everything is all one. ఎప్పుడైతే నువ్వు భగవత్ చైతన్యంలోకి వస్తావో భగవంతుడు ఒక్కడే, ఆయన ఒక్కడినే ఆరాధించాలి అనేసి ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడు మనం అప్పుడు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఆరాధన చేసే స్థితిలో ఉన్నట్లు అన్నమాట. Tough, isn't it? On one side, we've got people who are into worship, but they want to worship everything and anything. And on the other hand, we have those who think that, well, that's all right for people on a lower level, but the real thing is to understand we're all God. So it is tough. But one good thing is that here in India, people do have some kind of faith in sadhus and in Shastra. So if we present these books and the philosophy stated therein in our speaking, and not only speaking, in the dioramas and in so many ways, we have to educate people that our real self-interest is in serving the Supreme Lord. ఇక్కడ ఒక రకం వాళ్ళు ఈ యొక్క దిగువ తరగతికి చెందినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూజ చేస్తుంటారు అనమాట. ఇంకొక రకం వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, మనమందరం కూడా దేవుళ్ళమే అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు. కానీ మన తత్వం ఏంటంటే కృష్ణ చైతన్య తత్వము భగవంతుడైనటువంటి దేవాది దేవుణ్ణి ఒక్కడినే ఆరాధించాలి, ఆయనను ఆరాధించడం వలన మనకన్నీ కూడా అందరూ కూడా సంతృప్తి చెందుతారనేది మనం చెప్తాం.
Now here Lord Ramachandra said he did this he worshipped himself. Now people may think, well, he worshipped himself by ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే శ్రీరామచంద్రుడు తననే ఆయన పూజించుకుంటున్నాడు. అంటే భగవంతుడే ఆయన కోసం ఆయన యజ్ఞం చేస్తున్నాడు అన్నమాట. So I worship myself. He's setting, right? Ram, he's setting the example for human society. That's his specific point of his avatar. Well, killing Ravana, that's also. There are so many things he does. But he's known as Maryada Purushottama. ఎవరైనా జనాలు అడుగుతూ ఉంటారు కూడా, శ్రీరామచంద్రుడు తనకు తానే ఆయన పూజించుకున్నాడు, తప్పేముంది మనల్ని మనం పూజ చేసుకుంటే అని చెప్పేసి జనాలు అడుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రుడు మర్యాద పురుషోత్తముడు కదా, మానవ సమాజానికి ఆయన ఏ విధంగా ఉండాలనేది నేర్పించారు. ఆయనే నేర్పించినప్పుడు మనల్ని మనం పూజ చేసుకోవడం తప్పేముందని చెప్పేసి జనం అడుగుతూ ఉంటారు. The proper limits, the Supreme Lord who sets the proper limits for behavior in human society. So he worshipped himself by performing yajna. So yeah, I'll do that also. I'm part and parcel. You say I'm part and parcel of him. Okay. So I'm part and parcel of him. So I worship myself by performing yajna. And then again we come to the example. The leaves, the branches, the twigs, the roots, the fruits, the flowers, they're all part of the tree, but there's a proper system to nourish them, a natural system to nourish them, which is to give water to the root. So in the same way, ఎవరైనా అడగొచ్చు, శ్రీరామచంద్రుడు తనకు తానే పూజించుకున్నాడు కనుక నేను కూడా నా కోసం నేను యజ్ఞం చేసుకుంటా, నాకు నేనే పూజ చేసుకుంటా అంటే చేసుకోవచ్చు. నువ్వు యొక్క భగవంతుని యొక్క అంశవు కాబట్టి నువ్వు కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ అది దానికంటూ ఒక పద్ధతి అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఏ విధంగా అయితే చెట్టుకు మొదలకు నీరు పోయడం వలన ఆకులు, కొమ్మలు, పండ్లు ఏవైతే సంతృప్తి చెందుతాయో ఆ యొక్క సంతృప్తి చెందేదానికి దానికంటూ ఒక విధానం ఉంది. ఆ విధానాన్ని అనుసరిస్తే అవి సంతృప్తి చెందుతాయి. will be, if Krishna is satisfied, then everyone is satisfied. And that was practically seen during the rule of Lord Ramachandra. Here this chapter is titled Lord Ramachandra Rules the World. ఇక్కడ చూసినట్లయితే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే సంతృప్తి చెందుతాడో అప్పుడు సమాజం అంతా, ప్రపంచం అంతా కూడా సంతృప్తి చెందుతుందన్నమాట. ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రుడు పరిపాలనలో కూడా ఈ అధ్యాయం పేరు శ్రీరామచంద్రుడు యొక్క పరిపాలన అనేటువంటి అధ్యాయము, రాజ్య పరిపాలన అనేటువంటి అధ్యాయం దీని పేరు. అంటే ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడు యొక్క రాజ్య పరిపాలన చేసినప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా చాలా సంతృప్తిగా ఉందన్నమాట. అంటే అక్కడ భగవంతుడు సంతృప్తి చెందాడు కనుక అన్ని కూడా సంతృప్తి చెంది ఉన్నాయి. Everything was in order, everything proper. ప్రతి ఒక్కటి తన యొక్క వాటి పనులు అవి చేస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. The whole world is very disturbed. There are, among other things, there are natural disturbances which are becoming more cyclones used to happen maybe once a year, twice a year. Now it's again and again and again. There's another one coming on the Orissa, Andhra coast. It'll probably come here also, a little bit, not the full cyclone. We get the edge of it.
in America and Australia is scorching heat for months on end, and then bushfires which destroy, and not only in the United States of America, but in Canada. You don't expect Canada to be scorching hot, and then raging fires, and it's all due to global warming. మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో యొక్క తుఫాను వలన చాలా ప్రకృతి బీభత్సం అన్నమాట. దాని వలన ఎంతో నష్టం అన్నమాట ప్రజలకు. ఇక్కడ కెనడా కానీ రష్యా కానీ అటువైపు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క వేడికి కేవలం వేడి వలననే మంటలకు చాలా మంది యొక్క ఇదైపోయినారు అనమాట. అంటే భవంతులు కాలిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క ప్రకృతి బీభత్సం అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది. కానీ శ్రీరామచంద్రుడు ఉన్న సమయంలో అన్ని కూడా ప్రకృతి పరంగా అన్ని కూడా చాలా చక్కగా అమర్చబడి ఉన్నాయి అన్నమాట. Disrupted the weather patterns. Well, that's one way of looking at it. But another way of looking at it is that the whole balance of society, and not only the weather, people's minds are so imbalanced, is because people are not performing dharma. ప్రకృతి పరమైనటువంటి సమస్యలు కాదు జనులకు, వాళ్ళ మనస్సు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ మనస్సు పూర్తిగా కలత చెందిపోయిందని అనమాట. చాలా దిగజారిపోయింది వాళ్ళ చైతన్యం. ఎందుకు దిగజారిపోయిందంటే వాళ్ళు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవరు కూడా ఆచరించట్లేదు. Dissatisfied, and then you may say it's global warming and analyze it scientifically and this and that, but behind the original gross cause is the subtle cause, that the demigods are not satisfied. Devotees are supposed to have the example, to be able to instruct human society. Srila Prabhupada wanted this. ఈ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పొచ్చు ఈ యొక్క ఈ సమస్య వలన ఇలా వచ్చింది, ఆ సమస్య వలన అలా వచ్చిందని. కానీ అన్నింటికి మూల కారణం అంటే సూక్ష్మమైనటువంటి కారణం దేవతలు సంతృప్తి చెందకపోవడము. అంటే జనులు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ధర్మాన్ని ఆచరించారో దేవతలు సంతృప్తి చెందరు. దేవతలు ఎప్పుడైతే సంతృప్తి చెందినప్పుడు ఈ యొక్క ప్రకృతి బీభత్సాలు అనేటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. శిల ప్రభుపాల వారు కూడా చెప్పారనమాట, భక్తుల యొక్క బాధ్యత చాలా ఉంది. ఈ యొక్క మన సనాతన ధర్మం భగవంతుని గురించి ఈ యొక్క ధర్మాన్ని ఆచరించే విధంగా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత భక్తుల మీద చాలా ఉందని చెప్పేసి ప్రభుపాల వారు చెప్తూ ఉంటారు. Instruct human society how to solve all not only the spiritual questions they should be able to answer, but they should be able to answer all the material questions also. So what is the Hare Krishna movement's solution for global warming and weather disruption? And our answer is chant Hare Krishna. ప్రకృతి బీభత్సాల అదే కాదు అంటే ప్రభుపాల వారు చెప్పారనమాట, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలకు అన్నింటికి కారణం ఏమిటి అనేది. అన్ని సమస్యలకు అంటే ఆధ్యాత్మిక సమస్యలు ఒకటే కాదు, ఈ యొక్క భౌతిక సమస్యలకు కూడా పరిష్కార మార్గాన్నైనా చూపించారనమాట. ఒకసారి టీవీలో విలేకరులు అడుగుతారనమాట, ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం కోసం, తర్వాత వేడిని తగ్గించడం కోసం మీరేం దానికి చెప్తారని చెప్పేసి ఒక విలేకరు అడుగుతారనమాట. అప్పుడు ప్రభుపాల వారు ఏం చెప్పారు, మీరు హరే కృష్ణ కీర్తన చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట. They don't even ask us. I was seeing something, Anuttama Prabhu of Iskcon, what's that called? Global Communication, something like that. He was writing something. He's very concerned that people in America shouldn't see us as a cult. I would think it's good if they see us as a cult, because they don't see us at all. At least if they think we're a cult, they'd be thinking about us something.
but they don't, we're just not on the radar at all. They think we're a cult, then they might come and they give some notice to us, but as they did in the 1960s and 70s and 80s, but we've become such good citizens of America that they don't even notice us anymore. We're just like everyone. I don't know. Anyway, I shouldn't criticize. But they should ask us, what's your solution? Actually, they do in some places. More than once, our devotees have been called to speak in the House of Commons, not before the whole assembly, but in a little room at the side for invited people. And in America and Britain, there are certain politicians who they make their career by being pro-India friendly. There was one at the Delhi temple opening, some American senator who was always friendly to India, and there'll be one who's always friendly to Pakistan, and it's part of their career. So and of course, there are so many Indians in Britain and America, so the politicians are cognizant of that, and they want to get their votes and this and that, and so they pretend that they're interested in India and all this and that. So they may call some sadhus to do some program, to give a speech or something like that, and listen to them. Well, they are somewhat influential people, not that very much influential. The average MP in India also, or in Britain, they're not very influential. You have to get up in, how many are there in India in the Lok Sabha? I think in Britain there's about more than 500. And if you see the House of Commons, they're hardly ever there. If you see they're hardly ever there. You know where they all are? If they're all in the bar, and then when they ring the bell, they have to come and vote. That's all. That's when our devotees in Australia, they were campaigning, and this is in the 1970s they were campaigning for office. They were using it as a preaching platform, as it was first done in America, the In God We Trust party. So one of the devotees, I think that was Sabhapati, he was running for, and he was making a campaign saying, look, your MPs, most of the time when they're voting, they're drunk. And how could you expect them to, what kind of course in Australia, they might think that's being really Australian. That's really, yeah, they should be drunk. But in the Lok Sabha, they don't even have to get drunk to behave as if they're drunk, right? They're always fighting with each other in this Pradesh. Someone visited and made a little 5-minute video in Telugu about how devotees there are living without electricity, without cement, without plastic. And people are coming and visiting all the time. The son of the deputy chief minister of Andhra Pradesh came recently, and the collector of another district came. Not very much interested. Well, they are also, but if you said there's a temple in a field somewhere and they're chanting Hare Krishna, people aren't going to come. Local people will come. But they're living like that and very interested. So many people are coming. So that's also good preaching. Anyway, getting back to Mukunda Maharaj. ఇక్కడ మహారాజ్ చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందుదంతా కొంచెం అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా ఒకటి ఓపెన్ చేశారు. అక్కడ యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మములో ఏంటంటే అక్కడ కరెంట్ ఉండదు, నీళ్లు ఉండవు. అంటే నీళ్లు బావిలో నుంచి తీసుకోవాలి. ఆ విధమైనటువంటి జీవితం గడపడం యొక్క కొంతమంది యొక్క ప్రభుత్వ అధికారులు వచ్చారనమాట. కలెక్టర్, తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళంతా వచ్చి చూసి వెళ్ళారంట ఆ స్థలానికి వచ్చి. ఈ విధమైనటువంటి విధానాన్ని అంటే వాళ్ళు ఏదో సహాయం చేయాలని రాలేదు. జస్ట్ ఊరికే ఓకే ఇది కూడా ఒక వీళ్ళు పూర్వకాలం ఏ విధమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, ఆ విధమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు అని చెప్పేసి జస్ట్ ఊరికి అలా వచ్చి చూసి వెళ్ళారనమాట. అంటే ఇదొక రకమైనటువంటి ప్రచారం కూడా
ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారనమాట. అంటే మనం ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళు వచ్చి మనకు సహాయం చేయకపోయినప్పటికీ మనం చేసేటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకు మనం చేసేటువంటి ప్రచారం అని చెప్పేసి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారనమాట. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ, శిల ప్రభుపాద్ కి జయ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ Ask him why. హరే రామ రామ రామ. ఏముంది టెంపుల్? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ రామ రామ హరే హరే కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ సేలం వీడియో ఇది. అక్కడ మందిరం ఏ విధంగా తయారు చేస్తున్నారంటే సిమెంటు కడ్డీలు లేకుండా పూర్వకాలం ఏదైతే మందిరం నిర్మించారో ఆ విధంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఓన్లీ కేవలం రాయి. This is the first Iskcon's full stone temple project, and it is located in the city of Salem, Tamil Nadu, South. ఈ యొక్క రాయి మందిరం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఇస్కాన్ మందిరం అన్నమాట. అంటే చాలా ఇస్కాన్ మందిరాలు ఉన్నాయి కానీ ఏది కూడా రాయితో నిర్మించలేదు, మొట్టమొదటి మందిరం అని చెప్తున్నారు. ఆయన టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ గోకుల్ చంద్ర ప్రభు. The temple complex spreads over 4.5 acres of land, with the main temple in the middle of it, surrounded by the kitchen
Prasadam Hall, Youth Preaching Hall, a guest house, Prabhupada Memorial Hall, an auditorium, and the Brahmachari Ashram, or the residential quarters of the devotees. ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఈ యొక్క 4.5 ఎకరంలో ఈ మందిరం మొత్తం నిర్మించడం జరుగుతుంది. ఈ మందిరంలో రకరకాల విభాగాలు ఉన్నాయి. కిచెన్, గెస్ట్ హౌస్, తర్వాత వేరే వేరేవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. The temple itself occupies 25,000 square feet of land and can accommodate 2,000 people at a time. It's fully built by huge blocks of stone, some of them weighing more than 30 tons. ఇక్కడ మందిరం నిర్మించేటువంటి రాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రాళ్ళు 20 టన్నుల వెయిట్ ఉంటుందన్నమాట ఒక్కొక్క రాయి. అలాంటి రాళ్లతో నిర్మిస్తున్నాము ఈ మందిరాన్ని. The main deities of the temple would be Lord Chaitanya and Sri Radha and Krishna. Around the altar, there will be a display of 28 carvings of gopis and gopas, serving Krishna in their particular loving relationship. The gopis are carved in black marble, and each of them is 3 feet tall and weighs 100 kilos. Each carving is a unique piece of art, skillfully crafted by the traditional marble sculptors in Jaipur. మెయిన్ గర్భగుడిలో శ్రీ రాధా కృష్ణులు చైతన్య మహాప్రభు వస్తారు. చుట్టుపక్కల కూడా మొత్తం అంతా కలిపి కూడా గోపికలు గోపబాలులు వాళ్ళ విగ్రహాలు వస్తాయి అన్నమాట. ఈ యొక్క విగ్రహాలు ఒక్కొక్క విగ్రహము 100 కిలోల పైనే ఉంటుంది. Shikhar has already reached 54 feet of height, exactly half the way. So we have another 54 feet to go. శిఖరము మొత్తం 108 అడుగులు, కానీ ఇప్పుడు 54 అడుగులు పూర్తి అయింది. ఇంకా 54 అడుగులు పూర్తి చేయాలి. 12,000 tons of granite to erect. 12,000 టన్నుల రాయి కావాలన్నమాట ఇంకా అది పూర్తి చేయాలంటే. Around the ground floor of the temple, we have displayed Krishna's pastimes from Vrindavan, Mathura, and Dwarka. All గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కృష్ణ యొక్క లీలలు ఎగ్జిబిషన్ గా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. మథుర, బృందావనం, ద్వారకా లీలలు. And again, the carvers were not shy to display their skills. Each carving is 3 feet tall, 4 feet in length, and weighing between 600 and 700 kilos. There are hundreds of various carvings decorating the temple complex. Here you can see one of them, an amazing Ananta Shesha carved in black marble, weighing 1 ton. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూపించినటువంటి అనంత శేషుడు ఒక టన్ను బరువు ఉంటుందంట అనంత శేషుడు. ఒకటే రాయితో తయారు చేశారనమాట. Since we construct almost everything with a stone, walls, floors, arches, pillars, beams, we're going to use 150,000 tons of a granite to build this temple. These are some of the 108 pillars that are supporting the entire complex around the temple. All the stonecraft is done under the supervision of an experienced stone architect, in Sanskrit called Sthapati, who comes in a family of traditional stone carvers that have built hundreds of temples all over South India.
and have preserved and transmitted that skill from generation to generation. Temple construction is going on in full swing, and within 2 years, we expect to complete the project. And in the corner is a Sankirtan hall. The entire building is cladded with stone. Each stone is 4 feet tall, 7 feet to erect this. Also, below each carving, we have provided a we worship Shishi Gaurnika deities and Srila Prabhupada depicting pastimes of Lord Chaitanya. To distribute Krishna's prasadam to every visitor is a Vedic tradition, an essential feature of every Iskcon temple. For that purpose, we grow our own rice, dal, vegetables, we cook. And when we use all natural ingredients and add the devotion of the cooks, it results in most delicious Krishna's prasadam. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పాత్రలు, ఇవి వచ్చేసి పూర్వము 100 సంవత్సరాలు 200 సంవత్సరాల కిందట ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పాత్రలలోనే వంటలు చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడంతా ప్లాస్టిక్ అల్యూమినియం వచ్చింది, కానీ అల్యూమినియం వలన చాలా రోగాలు వస్తాయని చెప్పేసి డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారనమాట. అంటే మన పూర్వం ఉన్నటువంటి పద్ధతులలోనే మేము ఇక్కడ వంట చేస్తున్నాము కట్టెలతో. తర్వాత ఈ పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కంచు అన్నమాట పాత్రలు. ఇలాంటి పాత్రలు మనకు కూడా వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఒక 10 రోజుల్లో వస్తాయి. Our pots are specially cast for us. These are traditional temple pots made of bronze and tin. This is one 6-foot pot weighing 1.2 tons, the empty one. ఈ పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది 2 టన్నులు ఉంటుందంట ఈ పాత్ర. ఇది ఎందుకు అక్కడ పెడుతున్నారంటే టెంపుల్ ఓపెనింగ్ అయిన తర్వాత వేల మంది విజిటర్స్ వస్తారు కదా చూసేదానికి, వాళ్ళకి ప్రసాదం ఉండేదాని కోసం ముందుగానే అన్ని తయారు చేస్తున్నారు అన్నమాట. The design of the pot and the quality of material provides efficiency in cooking huge quantities of food without compromising its quality. We've got 10 big pots and many smaller ones. As you can see, even before temple is open, the pots are already in use. This is the Brahmachari Ashram, a residential quarters for devotees. It is built with natural materials and is a very pleasant place to live in. Apart from brahmacharis, we have around 20 gurukulis, or the students learning Vedic scriptures, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana. They study Sanskrit language, perform pujas, abhishekas, and do the traditional Vedic sacrifice. जय श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय. श्री निताय गौर सुंदर महाप्रसादम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
అయిపోయినాయి.